So yesterday we discussed about how to download the Power BI. Power BI ఎలా download చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి install చేయాలి. We have seen that. So I hope everybody has installed the Power BI into their systems, right? So today we'll try to see practical session how to bring the data into Power BI. So how to utilize the like data once we get the data, how we can utilize. So we'll try to see some practical session from the scratch. Okay. So yesterday we discussed, right? So this is the tool where we'll try to grab the data, extract the data from different sources, where we try to create a model on the top of it, and reporting. So reporting layer is also there, right? So basically when you open a Power BI, so your Power BI file open just the first thing it will try to ask you is to add the data to your report. If you see here, చూస్తే the first basic thing ఏంటంటే, so if you want to start for any report, మీరు ఒక రిపోర్ట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే you need to bring the data. So data is nothing but data collecting from different sources, as I said that. So మీరు different sources నుంచి డేటాని కలెక్ట్ చేసి తీసుకురావచ్చు. So where you can, we call it as a getting the data or extracting the data from different sources, right? So what they are trying to say here clearly, చూడండి, add data to your report. Once the data appears, you can see the data in the fields pane. So my data ఎక్కడికి కనబడుతుంది? So fields pane. So wherever you see here, you say they are saying that you need to get the data, bring the data, get the data. So that is where we have an option here known as a get data. So what is was trying to say, మీకు ఏం చెప్తుంది అక్కడ? Connect to data from multiple sources. If you want to bring the data from multiple sources, I will have a different set of connectors here, different set of data source connectors here. ఇవి కామన్ గా యూస్ చేసే, ఎక్కువగా యూస్ చేసే కనెక్టర్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. సో కాదు, నాకు ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ కావాలి అంటే ఐ కెన్ ఆల్వేస్ గో టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్. సో మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్. ఓకే, మోర్ సెట్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ విల్ బి దేర్, where you can see that, right? So get data, when you see that get data, so you can see lots of set of connectors are available, lot number of connectors are available. So not only so simply okay 5-10 kakunda, you can see that yesterday also we discussed that lot set of connector, lot number of connectors are there. So third party connectors, third party applications ki direct ga connect avvadaniki connectors unnayi. So it's a big list of connectors, right? So big list of connectors lo we chuste, they have divided or they have segregated based on the categorization. So categorization wise kuda వాళ్ళు segregate చేసేసారు. So what categorization they made it is like file కి సంబంధించిన కనెక్టర్స్ ఆర్ డేటాబేస్ కి సంబంధించిన కనెక్టర్స్ ఏంటి. సో ఫైల్స్ అంటే లైక్ ఎక్సెల్ ఫైల్, సిఎస్వి ఫైల్, టెక్స్ట్ ఫైల్ కి, డేటాబేస్ కంటే లైక్ ఆర్డిబిఎంఎస్ సంబంధించిన కనెక్టర్స్ ఏంటి, లైక్ పవర్ ప్లాట్ఫామ్ కి సంబంధించిన కనెక్టర్స్ ఏంటి, లైక్ ఎజ్యూర్ లైక్ క్లౌడ్ కి సంబంధించిన కనెక్టర్స్, అలాగే ఆన్లైన్ సోర్సెస్, డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ సోర్సెస్ కనెక్ట్ చేసే కనెక్టర్స్. సో ఈ పైన కేటగరైజేషన్ లో కానివి ఏమైనా ఉన్నాయంటే రిమైనింగ్ కనెక్టర్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో అంటే క్విక్ గా సెర్చ్ చేసుకోవడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది కేటగరైజేషన్. లెట్స్ సే someone asked to connect quickly into the excel file, you need not to go and search in the all the things, right? All దాంట్లో మీరు సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can quickly go in and jump into this file category, దాంట్లో జంప్ అయ్యి మీరు క్విక్ గా చూసుకోవచ్చు. Or else you can also search it by name here if you really want some connectors like Salesforce. So where if I try to search by sales, it will try to show that Salesforce సంబంధించిన connectors, it is coming under online services. Like వెబ్ కి సంబంధించిన వెబ్ డేటా నేను తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. So if I was trying to get the data from a web, so where I will search for a web, and you can see that the connectors is getting filtered, right? So this set of connectors are not static. I could say that if inka static avaledu, as I said that every month there will be an update from the Power BI. So prati month update undi kabatti Power BI nunchi, so every month there is an update from the Power BI. Okay, each and every month they are trying to give an updates. So lot set of connectors are getting added, and a new set of connectors kuda ee list loki add avutunnayi. So there is no static list like ippudiki 100 connectors, we have only 100 connectors.
So this is not a static set. I could say that these are keep on increasing on a month to month basis. Month to month basis, this set of connectors are getting increased. Okay. And the other thing is when you observe here, observe chesunte, so there are some connectors which are saying it as a beta. In the bracket, they are saying it as a beta. Right, when you see here, there is a thing known as a beta. So beta anundi ante, so they are not fully developed. I could say that they are still in the development mode. So beta anundi ante, so they are still in the development mode. Maybe the coming update gives it a complete ante. Maybe me beta version lo connect chestinapudu maybe konni issues ravachu, it is not fully developed anamata. So it is beta version ante, still they are working on this connector to make it more standardize cheyadaniki వాళ్ళు ఇంకా దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో బీటా అనేది లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వర్క్డ్ అవుట్, అంటే అది పెర్ఫెక్ట్ గా స్టాండ్ అయిపోయింది అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్. సో దే మెన్షన్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బీటా, దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్ అప్డేట్స్ లో మేబీ ఇట్ విల్ ఓవర్కమ్, అంటే కమింగ్ అప్ అప్డేట్స్ లో దాన్ని ఏంటంటే స్టాండర్డైజ్ చేసేస్తారు అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బీటా. సో బీటా అని మెన్షన్ చేశారంటే దిస్ స్టిల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ మోడ్ లో ఉంది అని. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్, మీకు మొత్తం సెట్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ అన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫుల్లీ డెవలప్ అయిపోయినవి ఉన్నాయి, కొన్ని బీటా వర్షన్ కూడా ఉన్నాయి. సో వీ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ బీటా, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ మోడ్, ఇన్ మేబీ కమింగ్ అప్ ద వెర్షన్స్ లో దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేస్తారు అని. ఓకే, అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఎవ్రీబడి విల్ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్, అంటే lots of people will be more concerned about if I was connecting to a data, is it a secure to connect? So secure ga connect avutunda leda anedi kuda next thing the question will come into their mind, because when you are connecting to the data, it is trying to pull the data from the sources. Is it securely pulling the data from the sources? So that is where there is known as a certified connectors. So they have provided a list of certified connectors. So by default ga Microsoft aim chestundante each and every connector which was trying to pull the data from the sources, they have certified them. సో ఆల్రెడీ దాన్ని వాటిని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా డేటా లీకేజ్ కానీ సో సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయని, సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వేర్ దే సర్టిఫైడ్ ఇట్. సో ఆ సర్టిఫైడ్ కనెక్టర్స్ మీకు లోడ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ సీ ఫైల్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే, లెట్ మీ గో టు ఫైల్ ఆప్షన్స్ వేర్ యూ కెన్ సీ that by default everything which is loaded is a certified connectors. So by default ga anni kuda meer chuste ikkada, so let me show you privacy and security lo manki ikkada, so where they will try to say, so whatever they are loading, so they are saying that we always load certified connectors. You can always say that. So నేను చేంజ్ చేశాను, సో ఐ వాస్ లోడింగ్ ఫర్ నాన్ సర్టిఫైడ్ కనెక్టర్స్ యాజ్ వెల్. మీరు ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా ఏముంటుంది, రికమెండెడ్ ఉంటుంది. సో డేటా ఎక్స్టెన్షన్స్ లో చూస్తే ద ఓన్లీ allow Microsoft certified and other trusted third party connectors to load. అంటే మీరు బై డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళు పవర్ బిఐ లో లోడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సర్టిఫైడ్ కనెక్టర్స్ ని ఇస్తారు, దట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్. అండ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎవరిదైనా ఉన్నా కూడా అవి కూడా సర్టిఫై చేసినయే ఇస్తారు, సో దట్ దెర్ విల్ బి నో సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వెన్ యూఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద కనెక్టర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది కనెక్టర్స్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో రిమూవ్ దట్, అంటే రికమెండెడ్ కాకుండా నాన్ రికమెండెడ్ కూడా పెట్టచ్చు. That means you can also allow to load the data, like load the connectors without any security as well. So security emi avasaram lekunda meeru without warning you can also load it. Non recommended kuda meer load cheyochu, but just you need to move the option from recommended to non recommended. So that is where I can say that security law there is an option where you can go with the recommended to non recommended as well. So by default it will load only recommended or Microsoft certified third party extensions load avutayi. So that is where I was also saying that when you are extracting data, it was completely secure and Microsoft certified. Okay, so that is where one more thing I was just trying to understand. Okay, so where I was trying to say that you get the data, load the connectors. What are the connectors that are loading here? Load chese connectors and kuda certified connectors, so which is already
Microsoft certifying that there is no privacy or data leakage కానీ security problems కానీ ఏమి ఉండవు. So that is where you can see that connectors are connected, where if you load only the certified connectors, it will show only the connectors which are Microsoft certified without any security problems. Okay, so let's say మనం first they are saying that there are some common connectors అంటే జనరల్ గా ఎక్కువగా కనెక్ట్ చేసే కనెక్టర్స్ మనం కామన్ కనెక్టర్స్ అంటాం. అంటే more number of people who are using to connect to the data, we call it as a కామన్ డేటా సోర్సెస్. సో ఇక్కడ గెట్ డేటాలో ఇచ్చారు మనకి కామన్ డేటా సోర్సెస్ అని, అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేశాడు ఎక్సెల్, పవర్ బిఐ డేటా సెట్స్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, ఎంటర్ డేటా వర్స్ అండ్ రీసెంట్ గా కనెక్ట్ అయిన సోర్సెస్ ఏంటి అంటే మీరు రీసెంట్ గా ఏదైనా సోర్స్ కనెక్ట్ అవుతే సో దట్ లిస్ట్ ఆఫ్ సోర్సెస్ విల్ బి షోన్ దేర్. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ విత్ ఎక్సెల్. సో ఎక్సెల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం డేటాని. సో ఎయిదర్ యూ కెన్ క్లిక్ హియర్ అండ్ గెట్ ద ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఇంపోర్టెడ్, ఆర్ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు. సో గెటింగ్ ద డేటా, సో వాట్ ఎవర్ ది, సో విల్ ఫాలో ద ప్రాసెస్ ఫస్ట్ నుంచి. సో గెట్ డేటా ఆల్వేస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద డేటా ఇన్ టు ద పవర్ బిఐ విల్ ఆల్వేస్ గో టు గెట్ డేటా. సో ఎక్సెల్ నుంచి తీసుకోవాలంటారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ ట్రై టు గో ఫర్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్, so it will try to ask me the path wherever Excel file will be there. మీ path ఎక్కడ ఉంది, Excel file అనే path ఇక్కడ అడుగుతుంది. So I'll try to browse the file, that sample file I was trying to browse the data. Okay, so నేను ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ని బ్రౌజ్ చేసుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఎక్సెల్ ఫైల్ ఐ వాంట్ టు లోడ్ ఇట్ ఇంటూ పవర్ బిఐ. సో నేను పవర్ బిఐ లో లోడ్ చేయాలనుకున్నా ఎక్సెల్ ఫైల్ ని నావిగేట్ చేసుకున్నాను. సో నావిగేట్ చేసి పాయింట్అవుట్ చేశాను నా ఫైల్ ఎక్కడ ఉన్నది అని. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్. Okay, so where you can see that Excel file has a 3 sheets. చూడండి ఇక్కడ 3 sheets ఉన్నాయి Excel file లో. Okay, so where one sheet contains orders information, second sheet contains a people's information, and third sheet contains a returns information. Okay, so before going to that, I'll try to open that Excel file in the outside as well. So in outside lo kuda open chesi chupistanu. So where my Excel file ela undi, so what it was trying to show here. Okay, so let's say when I go to my sources, let me open that sample Excel file. Okay, so let me open that sample Excel file, what type of data it was there. So అట్లా ఎలా ఉన్నదో చూద్దాం. సో డైరెక్ట్ గా బ్రౌజ్ చేస్తాం కదా. బిఫోర్ దట్ I was trying to open that Excel file, how it will be there. So it has a 3 ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనకు ఎక్సెల్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తే 3 షీట్స్ ఉన్నాయి. 3 షీట్స్ ని కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ అది రీడ్ చేసేస్తుంది. సో వేర్ వెన్ ఐ ఓపెన్ దట్ ఎక్సెల్ ఫైల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద 3 షీట్స్, రైట్? 3 షీట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. సో చూడండి, సో విత్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, like a different set of columns with ship date, ship mode, customer ID, customer name, segment, country, city, state. So there are different set of columns here. Okay, each sheet contains a different set of columns, right? So each set contains a different set of columns here. So each set has a different set of columns. Ee sheet 3 kuda akkada manaki browse ayindi, right? So whatever the data that is present in the Excel file, so it is maintained in the Excel file, it is able to extract the complete sheets data. సో నాకు ఏ షీట్స్ కావాలంటే ఆ షీట్స్ ని లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ షీట్, ఇట్ వాస్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ వాస్ షోయింగ్ ఏ ప్రివ్యూ ఆఫ్ ద డేటా హియర్ యాజ్ వెల్. సో డేటా యొక్క ప్రివ్యూ కూడా చూపిస్తుంది, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ విత్ డిఫరెంట్ data as well, right? You can clearly see that all the data is able to extract clearly, and it was trying to show you the preview. Likewise, in a table click cheste, it will try to show you that preview. So where you can see here, it was trying to show you preview, but somehow I feel that the data is not coming correctly. When you see here, Excel file chuste, when I click on people's or some other thing table, right? So what is that people's table? If I click on it, so it was showing the heading as a persons and region. Idi first row anedi manaki heading. So next row nunchi manaki anta kuda data. So when I see here, I can easily understand, right? Person ni daniki person sambandhinchina names ivi, right? So these are the names of that person, and the region, so then region daniki sambandhinchina names ivi, right? So that is where I was trying to see that, and it was not showing likewise. సో ఎందుకంటే కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 అని చూపిస్తుంది. సో ఇట్ వాస్ ప్రాంప్టెడ్ కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 అండ్ రీజియన్ పర్సన్ అండ్ రీజియన్ ని డేటాలో తీసుకుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ పాపులేటింగ్ కరెక్ట్లీ, ఐ కుడ్ సే దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ లోడింగ్ కరెక్ట్లీ. సో వెన్ ఐ సీ ఇన్ ద ప్రివ్యూ, సో దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ ప్రివ్యూ హెల్ప్స్ యూ, సో దట్ డేటా కరెక్ట్ గా వస్తుందా రావట్లేదా, లోడ్ అవుతుందా లేదా అనేది.
So alage in returns chustanu, when I click on returns, when you see here, this is also giving that same type of info, right? Column 1, column 2, and it was trying to give like ఏదైతే కాలమ్ లో ఉండాల నేమ్స్ దాన్ని డేటాలోకి యాడ్ చేసింది. Means it requires some transformation, means it requires some changes to the data. అంటే లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, we need to do some transformation or making the changes to the data to make it more prolific. అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజ్ చేసుకుంటానికి మనం ఏం చేయాలి, లోడ్ డైరెక్ట్ గా లోడ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే we need to make some changes. That is where we could try to say it as a transformation data. So extraction, extracting the data. So if there is any changes in the data, ilanti changes evana unte manam em cheyali, we need to jump into transformation layer. So that is the place where you can see here the below, instead of loading directly ga load chese bodlu nenu em chestanu, I have a window known as a transform data. So when I click on transform data, I will be jump into the thing known as a Power Query editor. So Power Query editor is a window where you can see that you can edit the data. So you can edit the data in the Power Query editor. So editing the data is nothing but changing the data. If you want to make some changes to the data which you are extracting, అంటే ఇప్పుడు మన డేటాని ఏదైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో దాంట్లో చేంజెస్ కావాలి అనుకుంటే you will always go to transform data. So means if you see here, ఈ transform data is nothing but a Power Query editor. So first add-on, right, which we talked about Excel lo మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం, Power Query editor. So Power Query editor is a place where you can extract the data from different sources and transform it if you really need some changes in the data, right? So that is the add-on which is coming with the different types of options we have on the top. Okay, so first of all we'll try to understand that. So when you bring the data, it will nothing but is ante I have 3 sheets ni ikkada manam em antunam andi, queries antunam. So the terminology you need to understand here. Okay, so data, when you are extracting the data from the sheets, it was saying it as a queries, right? So queries are getting loaded. Sorry. So queries are getting loaded into the Power Query editor window. When you hover it, and you can see that each and every time we can see that what is the query that is loaded. Okay, so queries are 3 queries load ini. So that is very important. We need to understand these are the 3 different queries which were loaded into Power BI. And when you see here, so queries in chuste, the first query is aligned very perfectly the column names. And when you see here, these are the steps that are involved in extracting the data. అంటే ఈ డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనం చేసే అన్ని కూడా ఈచ్ వన్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ అ స్టెప్ అండి. ఓకే, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్టెప్స్. అంటే ఈచ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యు డూ హియర్ ఇన్ ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్, ఆర్ ఏదైనా ఒక చేంజ్ చేసినా అది ఈచ్ వన్ విల్ బి రికార్డ్ యాజ్ అ స్టెప్. సో దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టెప్ అండి. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టెప్ అనేది మనం అంతా కూడా ఫిజికల్ గా మనం ఏది కోడ్ రాయము. సో యూ ట్రై టు క్లిక్ ఆన్ ది ఆప్షన్స్ అండ్ దట్ ఆటోమేటికలీ దీస్ థింగ్స్ గివ్ యూ దట్ ఆప్షన్స్. సో లెట్స్ ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా చేయాలి కాబట్టి, సో ఇది ఎక్స్ట్రాక్షన్ కోసం ఇన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసుకుంది. ఓకే, సోర్స్ కనెక్ట్ అయింది, నావిగేట్ అయింది, డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేసుకుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇంకో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి, ఎందుకంటే డేటాని మనకు సరి చేసుకోవాలి కాబట్టి. So that is where I will try to go into transformation layer. So this is the place where you have a one set of transformation as a first row as a header. మన ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్ గా మనం ఫిక్స్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో బికాస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ నోన్ యాజ్ యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్ ఆర్ యూజ్ హెడర్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ రో. మన సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు, ఫస్ట్ ఆప్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుద్ది. యూజ్ ఫస్ట్ రో, ఏదైతే ఫస్ట్ రోలో ఉందో దాన్ని హెడర్ గా ఫిక్స్ చేయండి అని. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, so there is a transformation which is attached to that, right? So previously చూస్తే ఇక్కడ వరకు చూస్తే this is what the data it was looking like. Okay, నేను ఎప్పుడైతే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేశానో, సో ద డేటా గెట్స్ చేంజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తోటి దాని పైన నుంచి డేటా టైప్స్ కూడా చేంజ్ అయ్యింది. మీన్స్ when you see here, this is the simple extraction step. Like first source వెళ్ళింది, particular excel sheet ని navigate చేసుకుంది, so it extracted the data from there. Then నేను promote headers అనే ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేశాను, దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ జరిగింది. So means each and every step what it was trying to do while extracting the data from the source, అంటే source file నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి extract చేసేది ప్రతి step it is recorded as a step here.
అంటే ఈచ్ స్టెప్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టెప్ అంటాం. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కోడ్ రాయము. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్ హియర్. సో సింప్లీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది ఆప్షన్స్ విచ్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ హియర్. ఆటోమేటికలీ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దానిపైన అదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా హోల్డ్ చేసేది ఏంటి అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎం లాంగ్వేజ్. We call it as a M language. We call it as a mashup language. MASHUP. Okay, mashup language. Mashup ante like a scrubbing. So it will try to scrub the data at the back end according to our requirements. మనం క్లిక్ చేసే ఆప్షన్ బట్టి అది ఆటోమేటిక్ గా mashup language రాసుకుంటుంది. This is the place where you see that what are the steps that are written by the M language at the back end. సో మీరు అడ్వాన్స్ ఎడిటర్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. సో ఈచ్ స్టెప్ లో ఏం పెర్ఫామ్ చేస్తుందని ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది చూడండి ఫార్ములా బార్ లో. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద కోడ్ దట్ ఈస్ రైటింగ్ ఎట్ ది బ్యాక్ ఎండ్ బై ది పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఎట్ ది బ్యాక్ ఎండ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ రాసుకుంటుంది. సో ఇన్ ద ఫార్ములా లాంగ్వేజ్ నోన్ యాజ్ ఎం లాంగ్వేజ్. సో ఎం లాంగ్వేజ్ లో ఏం చేస్తుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ కి ఏమేమి ఫార్ములాస్ అప్లై చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు టేకెన్, ఇస్ కంప్లీట్లీ టేకెన్ కేర్ బై ఎం లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు రైట్ అట్ ది బ్యాక్ ఎండ్. సో అండ్ కన్సాలిడేటెడ్లీ కంప్లీట్ గా మీకు కన్సాలిడేషన్ చూస్తున్నారు అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇట్ వాస్ రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ యాజ్ ఎం లాంగ్వేజ్. సో ఎం లాంగ్వేజ్ లో రాసిన స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు చూసారంటే, సోర్స్ ఎక్సెల్ ఫైల్ కనెక్ట్ చేసింది, ఫస్ట్ పాత్ కనెక్ట్ చేసింది, ఎక్కడైతే పాత్ లో నా ఫైల్ ఉందో. సో తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక షీట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంది, ఆ షీట్ లో ఏంటి పీపుల్ అని ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ దట్. సో తర్వాత మనకి ఫస్ట్ రో అనేది కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 గా వచ్చినాయి. సో లైక్ హెడ్డింగ్. సో దాని తర్వాత నేను ఏం చేశాను, ప్రమోట్ హెడర్స్ అంటే ఫస్ట్ రోని హెడర్స్ గా ప్రమోట్ చేశాను. సో ప్రమోట్ చేశాక మళ్ళీ దాని యొక్క డేటా టైప్స్ మార్చడానికి ట్రై చేసింది, టెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ గా. రైట్, సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఏదైతే లాస్ట్ లో ఉందో, సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు show as a output for us. So this is something like a M language which is written at the back end by the engine, విచ్ ఇస్ ఎ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో ఉన్న ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది, మనం చేసే ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టెప్ ఆర్ ఫిజికల్ గా మనం కోడ్ రాకపోయినా కూడా మనం ఏదైనా ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి మనం చేస్తున్నదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తుంది, ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఎం లాంగ్వేజ్. స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు రైట్. రైట్, ఈ ఎం లాంగ్వేజ్ స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తుంది కాబట్టి, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ కంప్లీట్లీ కన్సాలిడేటెడ్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రైటింగ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. రైట్, సో లైక్ వైజ్ మీరు రిటర్న్ టేబుల్ కి వెళ్ళినా కూడా, సో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ టు పెర్ఫార్మ్. సో దానికి సంబంధించిన స్టెప్స్ ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ గా ఇలా చూపిస్తున్నాయి. రైట్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద కోడింగ్ లో అయితే మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. వెన్ యూ సీ ఇన్ ద కోడింగ్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ బి షోన్. ఆర్ వెన్ యూ సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ గా చూడాలంటే, దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, సో దీంట్లో మనం దేని మీద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసాం, పీపుల్ మీద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసాము. అండ్ డేటా టైప్స్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ దట్ యాజ్ వెల్. రైట్, ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే దీంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం దాన్ని బట్టి చూస్తే, ఇక్కడ దాని యొక్క డేటా టైప్ అంటే లెట్స్ సే ఇది డెసిమల్, హోల్ నెంబరా, పర్సంటేజా, డేట్ అండ్ టైమా, డ్యూరేషన్, టెక్స్టా, సో లైక్ బులియన్ వాల్యూ, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, బైనరీ డేటా. సో బేస్డ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్. ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ 1 2 3 అంటే అది హోల్ నెంబర్ గా తీసుకుంది. దిస్ ఇస్ ఏబిసి అంటే ఏంటండి, ఇట్ ఈస్ అ టెక్స్ట్ డేటా. సో ఇక్కడ చూడండి క్యాలెండర్ సింబల్ ఉంది అంటే ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డేట్ ఫార్మాట్. సో టైం లేదు, సో ఇక్కడ కూడా టైం లేదు కాబట్టి డేట్ ఫార్మాట్. సో అలాగా మనకి అప్రోప్రియేట్ అంటే కరెక్ట్ డేటా టైప్స్ కూడా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ నెసెసరీ. రైట్, సో మనకి టైప్ ఆఫ్ డేటా బట్టి డిసైడ్ చేస్తుంది. బేసిక్ గా పవర్ బిఐ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, కరెక్ట్ డేటా టైప్స్ ని సూట్ చేయడానికి ట్రై చేసేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ రిక్వైర్ టు చేంజ్ సమ్ టైమ్స్, మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బై డిఫాల్ట్ పవర్ బిఐ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ ట్రై టు డిటెక్ట్ ది కరెక్ట్ డేటా టైప్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా అదే డిసైడ్ చేస్తుంది వెన్ వీ లోడ్ ద డేటా ఇన్ టు ద పవర్ బిఐ ఫైల్. సో మీరు పవర్ బిఐ ఫైల్ లోకి లోడ్ చేసినప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ దానికి అసైన్ చేయాలి కాలమ్ కి అనేది కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఆటో డిటెక్షన్ అంట. సో వెన్ యూ సీ హియర్ సేల్స్ అనేది డెసిమల్స్ కాబట్టి, సో ఇట్ వాస్ గోయింగ్ విత్ డెసిమల్స్. క్వాంటిటీ అనేది హోల్ నెంబర్ కాబట్టి ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ హోల్ నెంబర్. సో ఇది నేను చేయలేదు, పవర్ బిఐకి లోడ్ చేసి లోపలకే అది ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసి పర్ఫెక్ట్ గా డేటా టైప్స్ ని అలైన్ చేసేసింది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ. సో పవర్ బిఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు help us as much as possible in detecting the data types or getting the data from the source and make it in a structural way
perfect గా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తుంది. If it is something it was not able to do it, then we are stepping it into it like a transformation window లో స్టెప్ ఇన్ అయ్యి పవర్ క్వైరీ ఎడిటర్ లో మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ చేంజెస్ కానీ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ పీపుల్ నేను అదే చేశాను, అది చేయలేకపోయింది, కొన్ని చోట్ల దానికి హెల్ప్ చేశాను. సో మీకు ఈ స్టెప్ అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ స్టెప్. ఓకే, ఈ స్టెప్ అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ స్టెప్ ఆల్సో యూ కెన్ రిమూవ్ దట్. ఓకే, రోల్ బ్యాక్ అంటాము. సో మీకు వద్దు అనుకుంటే మళ్ళీ స్టెప్ బ్యాక్ తీసేసుకోవచ్చు, కావాలంటే మళ్ళీ యాడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. So it is everything in a graphical array. First row as a header. So when I say that, it was adding the step as well. So ఈ స్టెప్ అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ రోల్ బ్యాక్ ద స్టెప్ అంటే బ్యాక్ తీసుకోవచ్చు స్టెప్ ని, అవసరం లేదు అనుకుంటే. Okay, so where you can step back, roll back that step if you don't want it. So really doesn't make any meaning or any change. I will remove that step. Unnecessary steps అయితే నేను మెయింటైన్ చేయను. So I'll go through each and every time the step by step నేను చెక్ చేసుకుంటాను. Is it making any sense? అంటే స్టెప్ పెర్ఫామ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా మనకి ఉపయోగం ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాను. ఆ స్టెప్ పర్ఫెక్ట్ గా మనకు కావాల్సింది అయితేనే ఉంచుకుంటాను, అవసరం లేనివి తీసేస్తాను, ఏదైనా అన్వాంటెడ్ గా స్టెప్స్ ఏమైనా ప్రమోట్ అయినాయి అన్న. సో మనకి ఇక్కడ చేంజ్ డేటా టైప్ అనేది అనవసరం, ఎందుకంటే అది కూడా రెండు సేమ్ ఏబిసి లైక్ టెక్స్ట్ లోనే ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎందుకు అనవసరంగా డేటా టైప్ అని చేంజ్ అని తీసేసాను. ఓకే, సో దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ మై లైక్ ఈ రిజల్ట్ సెట్ లో నాకు ఏమీ చేంజ్ లేదు కాబట్టి, ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి అన్నెసరీ స్టెప్స్ పెట్టొద్దు. సో బట్ యూ నీడ్ టు ఆల్వేస్ అబ్జర్వ్ దట్ స్టెప్స్ అనేవి చాలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో, ఒక్కొక్కసారి అన్వాంటెడ్ స్టెప్స్ అని కూడా ఉంటాయి. సో వేర్ వి విల్ ట్రై టు క్లీన్ అప్ ద స్టెప్స్ స్టెప్ బై స్టెప్, విల్ సీ ఇన్ ద ప్రోగ్రెసివ్ మనం చూద్దాము. సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ మోర్ ఇన్ ద పవర్ క్వైరీ ఎడిటర్ విల్ ట్రై టు సీ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హియర్ ఆల్సో ఫస్ట్ రో యాజ్ ఏ హెడర్. మనకు దీంట్లో కూడా ఫస్ట్ రో యాజ్ ఏ హెడర్ గా తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఆప్షన్. సో దీంట్లో కూడా మనం చేసే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ రో యాజ్ ఏ హెడర్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి డేటా టైప్స్ ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ లోనే ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా మళ్ళీ ఇంకొకసారి టెక్స్ట్ లో పడుతున్నాయి. సో అన్వాంటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇట్ వాస్ ట్రై టు సే దట్ టెక్స్ట్ లో ఉన్నాయి, మళ్ళీ టెక్స్ట్ లోకి అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది. సో అన్నెసరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి, నేను రిమూవ్ చేసేసాను. బట్ యూ కెన్ సీ దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా పడింది. సో ఇట్ వాజ్ అ టెక్స్ట్ డేటా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ డేటా. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా అప్లై అయింది. ప్రమోట్ యాజ్ ఎ హెడర్, ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్ గా ప్రమోట్ అయింది. So when we are done with this set of transformations, and if you see here the transformations are valid and everything is good, you can always say that the changes can be finalized. The changes ni మనం ఫైనలైజ్ చేసేయచ్చు. ఫైనలైజింగ్ అంటే ఓకే ఈ చేంజెస్ అంతా పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోయినాయి, నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తున్నాను. సో అంటే డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసిన డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నాకు కావాల్సిన విధంగా. అండ్ ఐ వాంట్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి మోడలింగ్, రైట్? సో సింపుల్ మోడలింగ్. సో మనం డేటాని ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం ఇఫ్ నీడెడ్, అదర్వైజ్ విల్ ట్రై టు డైరెక్ట్లీ లోడ్ ఇట్. సో మనకి ఈటీఎల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లోడింగ్. సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసాము, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే we are trying to perform the transformation if it is really needed, otherwise we'll try to directly load. T అనేది optional, transformation అనేది based on our data we are bringing, it is an optional thing. And one more thing, you can also change the query names. If you really require these names, you can maintain these names. Otherwise you can also change the names of the queries. And the queries ante మీ sheet names ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. You can always change that names, whatever your names you want to showcase in the front end. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏ విధంగా చూపించాలనుకుంటున్నారో, నేమ్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే క్వైరీస్ యొక్క నేమ్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో వన్స్ వీఆర్ డన్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద ఫైనలైజింగ్. ఐ గో త్రూ దట్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్, మనం గో త్రూ అవుదాం. సో జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ హోల్ పిక్చర్ టుడే. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ క్లోజ్ అండ్ apply. So which is something like my changes are done, I was trying to finalize my changes and everything looks good. So I'll say that close and apply. So close and apply ante it will try to apply the changes. So changes anni apply close అయిపోతది window. So okay, so let's apply the changes which are there. మనం చాలా చేంజెస్ చేసాం, ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా అప్లై అవ్వు డేటా మీద అండ్ ఫైనలైజ్ అవ్వు అండ్ సేయింగ్ దట్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై. Once I hit close and apply, so what are the changes we done in the like a Power Query editor లో మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేసామో ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా ఫైనలైజ్ అవుతాయి. So that is where it was trying to evaluate the changes and making the changes applying.
ఆ చేంజెస్ మీద ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా దానికి అప్లై అవుతున్నాయి. సో అప్లై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే మోడలింగ్. సో ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు పుష్ దిస్ టేబుల్స్ ఇంటూ మోడలింగ్ ట్యాబ్. మోడలింగ్ ట్యాబ్ అంటే రిలేషనల్ ట్యాబ్ లోకి పుష్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. సో ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది సోర్స్ and pull the data from the source and pushing into the model. So where it was trying to load the complete data in tables లోకి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫీల్డ్స్ లోకి. సో ఈ ఫీల్డ్స్ లోకి మన టేబుల్స్ 3 టేబుల్స్ కనిపించాలి. ప్లస్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ టు లోడ్ దిస్ టేబుల్స్ ఇంటూ రిలేషనల్ మోడల్. సో ఆ మోడల్ లోకి వెళ్ళాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ నెక్స్ట్ థింగ్, రైట్, మోడల్ లోకి వెళ్ళాలి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్ when I click on the model, you can see that it auto detects the relationship between these tables. Auto detection అక్కడ కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే ఈ టేబుల్స్ మధ్యలో ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉంది అనుకోండి, అదే ఆటో డిటెక్షన్ కూడా చేస్తుంది. ఆటో డిటెక్షన్ హెల్ప్స్ యూ టు మెయింటైన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. ఈ మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే దట్ షుడ్ బి అ టాక్ బిట్వీన్ వన్ టేబుల్ టు అదర్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ కి రేపొద్దు నేను ఏదైనా గ్రాఫ్ వేయాలన్నా, ఆర్ ఈ టేబుల్ మధ్యలో ఏదైనా గ్రాఫ్ వేయాలన్నా, సో ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. అంటే టాక్ జరగాలి అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి, రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. ఐ టాక్ మోర్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్. మనం రిలేషన్షిప్ గురించి డ్రింక్ చేస్తాము, బట్ జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ల్యాండెడ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వన్ టేబుల్ టు అదర్ టేబుల్. సో ఒక టేబుల్ కి ఇంకొక టేబుల్ కి మధ్యలో ఆ రిలేషన్షిప్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఆ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ ఓకే, ఈ టేబుల్ టాక్ చేసుకోవాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ common relationship between these two tables. So what Power BI was trying to do is when loading the data into the like మన డేటా ఫైనలైజ్ ఎప్పుడైతే చేసుకున్నామో, సో వెంటనే అది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రైన్ టు యాడ్ ద టేబుల్స్ ఇన్ టు ద మోడల్. వైల్ యాడింగ్ ద టేబుల్స్ ఇన్ టు ద మోడల్ ఇట్ వాస్ ట్రైన్ టు డిటెక్ట్ ది రిలేషన్షిప్. సో వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ వాస్ ట్రైన్ టు డిటెక్ట్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వన్ టేబుల్ టు అదర్ టేబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ different types of relationships that are one to one, one to many, many to one, or many to many and relationships ఉంటాయి. So where we'll talk more about it, but just I was trying to show here. So ఒక type of relationship అయితే highlight చేసింది ఇక్కడ. So where you can see that it was trying to attach with region to region table. Region ఇక్కడ region ఉంది, అక్కడ region ఉంది. So it was trying to make a linkage between this table to that table. So కొన్నిసార్లు అది ఆటో డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తుంది, ఒకసారి దానికి కనిపించింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేస్తుంది. సో ఐ విల్ నాట్ 100% రిలే ఆన్ ద రిలేషన్షిప్స్ విచ్ ఈస్ లోడెడ్. సో మనం ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ వన్ ఐ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి అది కరెక్ట్ గా చేస్తుందా లేదా అనేది. బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ అజంప్షన్, ఆ అజంప్షన్ తీసుకునేది అంటే డేటాని స్కాన్ చేసినప్పుడు చూసుకుని దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేసుకునేది రిలేషన్షిప్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. యూ షుడ్ నాట్ బి 100% షూర్ దట్ అది కరెక్ట్ గా చేసేసింది, నేను ఇంకా చూసుకోక్కర్లేదు ఎందుకంటే మెషినే చేసింది కదా అని. సో ఐ వాజ్ నాట్ టేకింగ్ 100% షూర్ బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ అన్నెసరీ రిలేషన్షిప్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఆ రిలేషన్షిప్స్ మనం ఇదర్ నేను వన్ బై వన్ ఐ విల్ ట్రై టు క్రాస్ చెక్. సో లైక్ వైజ్ చూసారంటే నేను హైలైట్ చేశాను కదా, సో వేటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ ల్యాండెడ్ హియర్ ఆన్ దిస్ పేజ్ అండ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు క్రాస్ చెక్ హియర్. సో అలా కాదు అనుకుంటే యూ కెన్ సీ ఎట్ వన్ టైం, ఎట్ ఏ టైం మీరు చూడాలి అంటే ఇక్కడ మీకు మేనేజ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. సో డయాగ్రామాటిక్ గా కాకుండా వేరే విధంగా కూడా చూడాలి అంటే సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ సీ దట్. సో ఏ టేబుల్ మధ్యలో ఏ టేబుల్ నుంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది అనేది కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆటో డిటెక్షన్. ఆటో డిటెక్షన్ చేసి ఓకే అదేమైనా ఆటో డిటెక్ట్ చేసి మీకు రిలేషన్షిప్ ఇవ్వగలుగుతుంది అంటే. సో వీ జనరల్లీ డజంట్ యూస్ ఆటో డిటెక్ట్. ఎందుకు అని అంటే సో మనమే రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయగలగాలి. So that is where we need to study that how to maintain a relationship between the one table to other table. ఆ రిలేషన్షిప్ నే మెయిన్ కోర్, దీనికి ఒక హార్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో మన విజువలైజేషన్స్ ఫిల్టర్ అవటం కానీ సో ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, ఆ ఇంటరాక్టివ్నెస్ రావాలి అంటే ఆ విజువలైజేషన్స్ మధ్యలో సో ఒక చార్ట్ కి ఇంకో చార్ట్ కి ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆ ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి. Okay, so auto detection future ఉంది, but we'll take that advantage of auto detection, but 100% not sure of that auto detection. Okay, చూసారా ఇది auto detection లో ఇది డిటెక్ట్ చేయలేదు, but I can make a relationship between these two tables because I have a order ID and order ID. ఇక్కడ order ID ఉంది, ఇక్కడ order ID ఉంది. Simply I'll try to drag from order ID here to order ID here.
I was trying to drag that order ID to order ID me track చేస్తున్నాను. So where you can see that I was simply dragging the order ID to order ID. Okay. So yeah, నేను పంపిస్తానండి. So I'll try to send you that sample data. It's not a problem. So whatever the things you see in my examples, నేను అవన్నీ కూడా మీకు లోడ్ చేస్తాను. So no issues. మీకు sample data నేను ఇస్తాను. So whatever the things which I was trying to show in the session, I'll try to provide the data for you. You can always practice it. It's not a problem. Data గురించి మీరు అవసరం లేదు, మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. So I'll try to provide the data which I was trying to show in the sessions. Okay. Okay. So I was trying to show you this. This is the relationship I was trying to establish between these one, because it is not auto detected. So 50% auto detect aindi, 50% it is not auto detected, right? So where you can see that 50% auto detect aindi, 50% auto detect avaledu. So I taken advantage of auto detect, nen dan validate chesanu. I see it is correct, and which is not auto detected. Auto detect edaithe avaledo nen danni connect chesanu for a reason, because I need to set a communication between these two things. So there is a common column between these two things. మనం దేనైనా రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టైం కావాలంటే మనకు ఒక కామన్ కాలం కావాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సీ ఆర్డర్ ఐడి. ఐ సింప్లీ డ్రాగ్డ్ ద ఆర్డర్ ఐడి ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో అండ్ ఆటోమేటిక్ గా అదే రిలేషన్షిప్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంది. అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ విజువలైజ్ హియర్ ఈజీలీ. సో మీరు విజువలైజ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా మనకి ఆర్డర్ ఐడి, ఆర్డర్ స్టేబుల్ నుంచి ఉన్న ఆర్డర్ ఐడి, రిటర్న్ స్టేబుల్ ఉన్న ఆర్డర్ ఐడి రెండు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వేర్. సో నా రిలేషన్షిప్ మోడల్ అంతా కూడా సెట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడికి వెళ్తామండి? సో ద నెక్స్ట్ లేయర్ ఆల్వేస్ యూ విల్ గో ఇంటు ద డేటా ట్యాబ్ లో డేటా ఉంది. సో మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం కదా. సో వేర్ యూ సీ ద డేటా ట్యాబ్, ఇట్ కెన్ సీ ద డేటా ఏదైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిందో క్లియర్ గా మీకు డేటా ట్యాబ్ లో కనిపిస్తుంది. Right, when you see here, data tab shows the complete data which is loaded into our Power BI file, which is imported into your Power BI file. మీ డేటా ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేశారో ఆ డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ మీకు క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్, అంటే సోర్స్ నుంచి ఏదైతే డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారో ఇట్ విల్ బి క్లియర్ కట్, ఇట్ విల్ బి షోన్ హియర్. మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ద కంప్లీట్ డేటా విల్ బి షోన్ హియర్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ క్లియర్ కట్ ఆఫ్ data. So whatever the data that is present in the Excel file, you completely imported the data or collected the data from the complete sources of data nunchi collect chesi you imported the data completely from the source, right? So next it was trying to build a relationship model on the top of it, where it was trying to say that orders ki, returns ki, people ki, it combinedly making a relationship between the tables very easily. Means orders nunchi returns ki, orders nunchi people ki, it was trying to connect that a relationship, and it was trying to able to talk between the orders to returns, orders to people's data as well. And next final ga మనం ఎక్కడికి వెళ్తామంటే last stage we call it as a reporting layer, where we try to report it based upon the different visualizations. So simply simple thing ఏంటంటే మీరు you can pull the chart, మీరు ఒక chart pull చేస్తారు, where you can drag, you can see that it was empty right now, where I will try to pull the data from orders information and quantity. So let's say I will try to provide a region here, region pull chestanu ikkada. So where I will try to say